Type 2, question number 64. Prove that RHS has a 4ABC. To solve this one by changing the first row by R1 minus R2 minus R3. So type 2 again over so ನಾಲ್ಕು examples ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ R1 minus R2 minus R3. Only we are changing the first row, second row as it is, third row as it is. Only we are changing the first row. R1 minus R2 minus R3, R1 minus R2 minus R3, R1 minus R2 minus R3 means B plus C. ಇದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ minus b minus c ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ we have 0. Similarly ಇದು a ಇದೆ ಇವೆರಡದ್ದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರದ್ದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇದರದ್ದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದರದ್ದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ minus a plus a cancel minus c becomes what minus 2c. Similarly ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು a as it is ಇದರ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ minus b ಇವೆರಡರ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ minus a minus b plus a minus a cancel we have minus 2b ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ therefore expanding along R1 expanding along R1 expanding along R1 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 0 ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ minus into minus 2c remove the first row second column b into this term b into a ab b into b b square right remove the first row second column b into this term b into a ab b into b b square. Next this product of these two terms b into c bc what you take minus bc. Next plus into minus minus 2b this time remove the first row third column b into c bc. Next u into ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತದೆ c into c c square ಆಗ್ತದೆ but you write minus c square c into a ac ಆಗ್ತದೆ but you write minus ac opposite ಬರಿಬೇಕು so ಅದು minus ಬರುತ್ತೆ 2c ab plus b square ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2c into ab 2abc plus 2c into b square 2b square c 2c into minus bc minus 2bc square right. Similarly minus 2b into all the terms minus 2b square c minus into minus plus 2bc square minus into minus plus 2abc 2c ದಿಂದ every term c into ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದರಿದು so ಅದೇ ರೀತಿ minus 2b ದಿಂದ into ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ plus 2b square c minus 2b square c get cancelled plus 2bc square minus 2bc square get cancelled remaining we have 2abc plus one more 2abc that is our RHS 4abc.
Next one, prove that RHS has a x minus y minus z, z minus xy plus yz plus zx ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಇದು examples ಒಳಗೂ ಕೂಡ same elements one below the other ಇದ್ದಾರೆ, same elements one behind the other ಇದ್ದಾರೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x minus y means r1 minus r2 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That time we have x minus y. R1 changing by R1 minus R2 for getting x minus y. Similarly, next I want y minus z. R2 minus R3, that time we have y minus z. Therefore, on that base I will take R2 minus R3. ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಬರೀಬೇಡ. ಈ z minus x ಅಂತ ತಗೊಂಡು z R3 minus R1 ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ so that time it becomes complicated. So maximum ಅಂದ್ರೆ two operations per year. So according to this rule, only we are changing first and second rows means third row as it is. Third row as it is. Third row as it is. R1 minus R2, x minus y. Right? X square minus y square. X square minus y square. Yz minus zx. Yz minus zx. Yz ಒಳಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ minus zx. Z common, then it becomes what? Y minus x, right? Z common y minus x, but ನನಗೆ x minus y ಬೇಕು. Therefore I will take minus common, then it becomes x minus y. This is our another element, x minus y. Similarly, R2 minus R3, y minus z, y square minus z square, zx ಇದರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು minus xy, x common, take x common, then we have z minus y. Z minus y, but we want y minus z. Therefore, I will take minus common, then it becomes plus, and then it becomes minus. Therefore, this is minus x inside the bracket y minus z. Is it clear? The next step, x minus y, x square minus y square, x minus y into x plus y, a square minus b square form, a minus b, a plus b, minus z, x minus y. Second row, y minus z, y square minus z equals similarly a minus b, a plus b, y minus z, y plus z, minus x inside the bracket y minus z. Third row, z square, x y as it is. Third row as it is. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ just we have applied a plus b, a minus b. Now x minus y is common. X minus y common from R1. Y minus z common. Y minus z common from R2. First row dinda x minus y common. Second row dinda y minus z common.
first row in the x minus y common, second row in the y minus z common, then first row becomes x minus y common tondadmele first row becomes 1 x plus y minus z, second row becomes y minus z, second row in common tondadmele 1 y plus z minus x, third row z, z square x y as it is. First row ದಾಗ x minus y common ತಗೊಂಡ್ರೆ, second row ದಾಗ y minus z common ತಗೊಂಡು, third row ನ as it is ಬರೀಬೇಕು. as it is ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ RHS ಒಳಗ x minus y ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y minus z ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ z minus x ಅದ, z minus x ಅದ. z minus x ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ z minus x ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ RHS ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ x minus y ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ r1 minus r2 ಮಾಡಿರಿ, y minus z ಅದ, r2 minus r3 ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ z minus x ನ ಒಂದು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ r2 minus r1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. only second row change ಮಾಡೋಣ, means first row outside ಏನವ as it is ಬರೀರಿ, first row ಏನದ as it is ಬರೀರಿ, third row ಏನದ as it is ಬರೀರಿ. only we are changing the second row, r2 minus r1, 1 minus 1 0, y plus z ದಾಗ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, y plus z ದಾಗ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, minus x ಆಗ್ತದೆ minus y ಆಗ್ತದೆ, plus y minus y cancel, we have z minus x, right here z minus x. next ಇದ್ರಾಗ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, minus x ದೊಳಗ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, minus x plus z ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀ, z minus x ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, z minus x, therefore you take this is z minus x, z minus x. right? Now z minus x is common from z minus x common from R2, second row daga z minus x common ತಗೊಳ್ಳಿ. From the second row take z minus x as a common. Outside already we have x minus y, y minus z. Now z minus x is also take common, then into z minus x. Then first row as it is 1 x plus y minus z, and also third row as it is z square x y as it is. First row the z minus x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, 0 1 1. after that ಕಾಮನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, expanding along, better this time you take plus minus plus, expanding along first column, expanding along C1 first column inda expand ಮಾಡೋಣ. outside we have x minus y, y minus z, z minus x, already 1 plus to the plus 1. This time remove the first row, first column, 1 into xy, z square into 1, z square, but you take minus z square, right? Next 0 the neglect mod, next z is plus into z plus z. remove the third row, first column, x plus y into 1, x plus y, 1 into minus z, but you write plus z.
x minus y minus z minus x inside the bracket 1 into xy, xy 1 into minus z square plus z into x, zx, z into y, z into z square. After that, x minus y minus z minus x inside the bracket or the open bracket plus that minus z square cancel. We have x plus y plus z, and z plus x plus zx. So that is our RHS. RHS is work. So again, I will continue in the next class. We have another two examples. After that, I will complete this chapter.